Yes. Good morning to everyone. Good morning to everyone. Now discuss about paper discussion. Yes, problem number 110. 110. First of all, read the question. Yes, question number 110. Estimate current flow in a line. It is end into the loop of one turn and magnetic field at the center of the coil is B. If the same wire is bent into circular loop of n turns, the magnetic field, the center of the coil is first option NB, second option NB square, third option N square B, fourth option B by N. B by N. Okay. B by N. So length of the, assume that let length of the wire be L. Length of the wire be L. Current is I. Circular loop. How many loops? N is equal to one loop. N is equal to one loop. So L length ఉన్నటువంటి వైర్ ని ఒక సర్క్యులర్ గా బెండ్ చేసినారు. కాబట్టి circumference of the circle L is equal to 2 pi R. R is equal to L by 2 pi. L is equal to length. L is equal to 2 pi R. R is equal to L by 2 pi. Now, magnetic field of the coil, the current, this is magnetic current passing through magnetic field is B. Is దీని ఫీల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి magnetic field through coil. So what is formula? B is equal to mu naught Ni by 2R. So in this N is equal to 1. N is equal to 1 అయితే B is equal to mu naught I by 2R. So ఇక్కడ R value substitute చేద్దాం. R and R L by 2 pi. L by 2 pi. So 2 get cancel అయితే mu naught I pi by L. So therefore B is equal to mu naught I pi by L. Mu naught I pi by L by L.
సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ లూప్ ఉంటే అన్ని ఫస్ట్ ఒక వైర్ తీసుకుని ఇట్లా ఒక సర్కిల్ లాగా బెండ్ చేసినారు. అదే వైర్ ని ఇట్లా బెండ్ చేసినాడు చేసినాడు. ఇందులో పాస్ అవుతున్నటువంటి కరెంట్ ఐ కరెంట్ వైర్ ని పై ఆర్ n into 2 pi r n into 2 pi r equal to r dash is equal to L by 2 pi n. So b dash is equal to mu naught ni by 2 r dash, that is equal to mu naught ni by 2 into r dash అంటే L by 2 pi n, 2 cancel. So b dash is equal to mu naught pi, ఇక్కడ n ఉంది పై పోతే n స్క్వేర్ అవుతుంది, n స్క్వేర్ ఇంటూ I by L. సో b dash is equal to mu naught I pi by L into n square. So this is from equation 1. From equation 1 నుండి b dash is equal to ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుంది b into n square. So b dash is equal to b into n square. b dash is equal to b into n square. Okay, b dash is equal to b into n square. Option nb square. Second option is correct. nb square. Write down. Next problem. Magnetic magnetic moment. సో ఇది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? ఆప్షన్స్ ఇస్తే జస్ట్ వెయిట్ అమ్మా.
Sir, host you want, sir. Hello. Yes. Problem number 1111. So, 111 lo match the following. Magnetic flux dimensional formula ml square t power of -1. Magnetic flux dimensional formula. Magnetic flux dimensional formula ml square t power of t square a power of -1 and ml square t power of -2 ante a to f. Next, magnetic induction dimensional formula m t power of -2 a power of -1. M magnetic induction m l square t power of -1 m t power of -2 a power of -1 m t power of -2 m t power of -2 a power of -1 t power of -2 a power of -1. Magnetic induction. Okay. Next one, magnetic intensity H. Magnetic intensity L power of -1 a. Magnetic intensity L power of -1 a. Next, the dimensional formulas. Magnetic moment dimensional formula L square a. Magnetic moment dimensional formula magnetic moment m L square L square a. L square a. ఇవి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్. మరి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ఏంటి? a to f, b to g, c to h, d to e. This option is correct. 11th one. Next, 1112. Problem number 1112. Problem number 1112. So ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి. In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by charging the magnetic flux through shown in the figure. The magnitude of change in flux through it in the coil is. ఇక్కడ x axis మేము తీసుకున్నారు time period, y axis is taken as a current. Graph is drawn. This is 0.5 seconds. This is a 10. So first of all, draw the graph. 1112 x axis and y axis. X axis is taken time period. Y axis is taken as a current. Graph is drawn. ఇది ఎక్కడ గ్రాఫ్ కట్ అయిందంటే 0.5 సెకండ్స్ దగ్గర 0.5 సెకండ్స్.
This is 10 amperes. 10 amperes దగ్గర కట్ అయింది గ్రాఫ్. ఓకే, క్వశ్చన్ లో ఏమి అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చినాడు అనుకుంటా. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 100 ohms. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ 100 ohms. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద కాయిల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెల్టా ఫై. Find out delta phi magnetic flux. Resistance is given. Resistance R is equal to 100 ohms. Resistance R is given 100 ohms. So ikkada Q is equal to charge is equal to delta phi by R formula. Current formula enti dq by dt. Current dq is equal to emotadi I into dt. So integrating cheddam. So integral dq is equal to integral I into dt. Integral I into dt. దీని యొక్క ఏమొస్తుందంటే ఇంటిగ్రల్ I into dt represents area of the curve, area of current and time graph. Curve or graph. I into t, integration of I into t represents area of the graph. So this is integral q. Integral q represents q is equal to graph యొక్క ఏరియా. గ్రాఫ్ యొక్క ఏరియా అది ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ ఎంత? 0.5. హైట్ ఎంత? 10. సో 1/2 ఇంటూ 10 ఇంటూ 0.5. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 10 ఇంటూ 5 5/2 అంటే 2.5. చార్జ్ కాబట్టి కూలుమ్స్. చార్జ్ కాబట్టి కూలుమ్స్. From equation 1, now find out delta phi. Em find out chala? Delta phi. Delta phi is equal to from equation 1. Delta phi is equal to em right? So q into r. Delta phi is equal to q value 2.5 into r value 100 ohms. 100 ohms. So delta phi is equal to 250 ohms. 250 Weber kada? 250 Webers. 250 Weber. Option 250 Weber. Yes, first option is correct. 250 Weber. Okay, write down 1112. Next problem. One 113. A sinusoidal voltage V of t is equal to 100 sin 500t is applied across pure inductor of L is equal to 0.024 is current through the coil is. So what is given? Voltage equation is given. V of t is equal to 100 sin of 500t. Sin of 500t. కదా? సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? లెంత్ ఇచ్చినాడు అక్కడ. కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో V of t is equal to జనరల్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే V0 sin omega t. So V0 is equal to 100. Omega is equal to 500. Omega is equal to 500. So now in pure inductance, circuit, current is always
behind the EMF by pi by 2. That means I is equal to I naught sine of omega t minus pi by 2. So ikkada maniki omega value telusu, I naught value telusa teliyadu. First I naught find out cheddam. I naught is equal to V naught by XL. So 100 XL ante omega L, that is equal to 100 divided by omega value 500 into L value is given 0.02. Inductance L is equal to 0.024. So దీని క్యాల్కులేషన్ చేస్తే 100 అంటే ఇక్కడ జీరోస్ క్యాన్సిల్, 1 divided by 0.1, that is equal to 10. సో I naught 10 వస్తుంది. I naught is equal to 10 ampere. సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కరెంట్ I is equal to I naught అంటే 10 sin of omega అంటే 500t minus pi by 2. సో ఈక్వేషన్ లో కాస్ ఫంక్షన్ లో ఇచ్చినాడు కాబట్టి I is equal to minus 10 cos function of 500t. This is option. This is correct answer. Okay. Option minus 10 cos 500t. Second option is correct. Write down 113. Next problem number 114. Problem number 114. The electric field of plane electromagnetic wave is given by E is equal to E naught x cap plus y cap sin function of kz minus omega t. Its magnetic field will be is given by. ఇక్కడ వెక్టార్ లో ఇచ్చినాడు ఈక్వేషన్. అయితే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటామంటే ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ చేసేది మేలు. ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ చేస్తే ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఆప్షన్ అవుతుంది. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఓకే, ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్, రైట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. E is equal to E naught of x cap E bar vector x cap plus x bar plus y bar sin function of kz minus omega t. In this E cap is equal to E bar is equal to x bar plus y bar అని తెలుస్తుంది. C is equal to Z bar అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బార్ బై సి బార్ కదా. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ బి. వెక్టార్స్ లో తీసుకుంటే ఈ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సో ఈ క్రాస్ బి చేస్తే, ఏదైతే ఈ క్రాస్ బి చేస్తే సి వస్తుందో అంటే జెడ్ బార్ వస్తుందో, జెడ్ బార్ 2Z బారా, ఎస్ 2Z బార్ వస్తుందో అదే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముందో చూసాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది మైనస్ ఈ నాట్ బై సి ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై సైన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కేజెడ్ మైనస్ ఒమేగా టి. ఇక్కడ మైనస్ ఈ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నాడు, మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఎక్స్ బార్ ఈ ఇంటూ ఈ క్రాస్ బి చేయాలి కదా. ఈ బార్ ఎంత? ఎక్స్ బార్ ప్లస్ వై బార్. బి బార్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బి బార్ ఏమనుకున్నాము? మైనస్ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ వై బార్ తీసుకున్నాం. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా చేస్తాం? డెట్ మెథడ్ చేస్తాం. ఐజేకే, ఎక్స్ అంటే 1 1 0 మైనస్ 1 1 0
దీన్ని డెట్ మెథడ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into 0 plus y into 0 y into 0 plus z into 2. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2z వస్తుంది. అంటే z అనేది ఆప్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ అక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ కదా. దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. magnetic field will be magnetic field will be option. Magnetic field will be E naught by C into minus x plus y into sine function of kz minus omega t. This is my answer. Next one, problem number 115. Problem number 115. Assuming the nitrogen molecule is moving with RMS velocity at 400 k. The de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to molecular weight of nitrogen is 4.64 into 10 to the power of minus 26 kg. H Planck's constant is equal to 6.63 into 10 to the power of minus 34 joule second. Boltzmann constant Kb is equal to 1.38 into 10 to the power of minus 23 joules per Kelvin. Okay. Problem number 115. So de Broglie wavelength antunnadu. De Broglie wavelength, what is formula? Lambda is equal to h by p. H by p ante mv kada. So v is equal to 3 kt by m. M ante k ante Boltzmann constant, m ante molecular of mass. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అబోవ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే h by m into root of 3 kt by m. So h is equal to ఏమవుతుంది, సారీ lambda is equal to h by root of 3 రూట్ m పోతే ఇంకొక m రూట్ లేక వస్తుంది కాబట్టి 3m kt అని చెప్పొచ్చు. 3m kt. Substitute the values. Lambda is equal to h value ఎంత, h value Planck's constant is given 6.63 into 10 to the power of minus 34 by root of 3 into m mass given ఎంత 4.64 into 10 to the power of minus 26 into k Boltzmann constant value 1.38 into 10 to the power of minus 23 into temperature, absolute temperature 400. So lambda is equal to 6.63 into 10 to the power of minus 34 divided by దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే divided by 7683.84 into 10 to the power of 49. So lambda is equal to 6.63 into 10 to the power of minus 34 divided by దీనికి యొక్క రూట్ ఎంత, రూట్ వచ్చి దీన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, రూట్ ఆఫ్ 768.3 ఇంటూ దీని రూట్ 48 అవుతుంది. 10 power of minus 48 అంటే 10 power of minus 24 that is equal to 6.63 into 10 to the power of ఇది పైకి వెళ్తే 10 కదా, 10 power of 10 divided by దీని రూట్ ఎంత వస్తుంది 27.7. సో lambda is equal to 0.239 into 10 to the power of 10. So approximately lambda is equal to 0.24. 10 power of 10 అంటే Angstroms.
So lambda is equal to 0.24 angstroms. Yes, option 0.24 angstrom. First option is correct. Write down 115. 115. Next problem. Next problem. Problem number 116. The wavelength of first spectral line in Balmer series of hydrogen is 6,561 angstrom. The wavelength of second spectral line in Balmer series of single ionized helium atom is ఇక్కడ ఫస్ట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ అంటే n1 is equal to 2, n2 is equal to 3 తీసుకోవాలి. సెకండ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఆఫ్ బాల్మర్ సిరీస్ అంటే n1 is equal to 2, n2 is equal to 4 తీసుకోవాలి. లాంబ్డా 1 ఇచ్చినాడు, లాంబ్డా 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 116. Lambda 1 is given. Lambda 1 is equal to 6,561 angstroms. So first line of Balmer series, first line of Balmer series, first line of Balmer series, n1 is equal to 2, n2 is equal to 3. So we know that formula 1 by lambda is equal to r into z square by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇక్కడ బాల్మర్ సిరీస్ అనే క్వశ్చన్ లో బాల్మర్ సిరీస్ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి హీలియం. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఫర్ హైడ్రోజన్? H2 is equal to 1 అంటే జెడ్ వాల్యూ, జెడ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ జెడ్ is equal to 1. For H2 z is equal to 1. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by lambda 1 is equal to r into 1 square అంటే 1 square into 1 by 2 square అంటే 1 by 4 minus 1 by 3 square. 3 square అంటే 1 by 9. సో దీన్ని ఎల్సిఎం చేస్తే 1 by lambda is equal to r into ఎల్సిఎం 36 అవుతుంది. 9 minus 4 అంటే 5. కొద్దిగా డైరెక్ట్ స్టెప్స్ చేస్తానమ్మా ఇక్కడ. సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫార్ములా, second line of Balmer series, second line of Balmer series n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. For helium He, for He z is equal to 2, z is equal to 2 కాబట్టి 1 by lambda 2 is equal to r into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So substitute the values. So 1 by lambda 2, now find out lambda 2. 1 by lambda 2 is equal to r into 2 square into 1 by 4. This is 1 by 4 square into 1 by 16. 1 by 16. So 1 by lambda 2 is equal to 4r into దీని ఎల్సిఎం చేస్తే 16 అంటే 3 by 16 వస్తుంది. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. 1 divided by 2 అంటే 1 by lambda 1 into lambda 2 by lambda 1. lambda 2 by 1 is equal to 1 by 2 into, so r by 1 divided by 2 కదా, r into r by 4r అంటే 1 by 4 వస్తుంది. 1 by 4 into
This is R by 36. 5R by 36. Yes, 5R by 36 into 16. 5R, R cancel kada. Okay, 5R by 36 by 16 by 3R. 16 by 3R. In this R get cancel, R cancel, R cancel. ఇంకేం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు? 4 1s, 4 4s, 4 1s, 4 9s, 4 9s. So its value lambda 2 by lambda 1 is equal to lambda 2 by lambda 1 is equal to lambda 2 by lambda 1. So 5 into 5 ante kada, 5 divided by ikkada 9 into 3, 9 into 3 27. So lambda 1 value is given, that implies lambda 2 is equal to 5 by 27 into lambda 1. So lambda 1 value, substitute the lambda 1 value. Lambda 2 is equal to 5 by 27 into 6561. So lambda 2 is equal to, the calculation చేసి ఎంత వస్తుంది? 1215 angstroms. 1215 angstroms. Yes, option 1215 angstroms. So second option is correct. Write down problem number 116. Problem number 116. Next one. 117. If the radius of nucleus of mass number 125 is 1.5 Fermi, the reduce the nucleus with mass number of 64 is 117. Observe చేస్తే న్యూక్లియర్ అనే చాప్టర్ అమ్మా ఇది. 117. So mass number is given 125 and another one mass number is 64. R1 is given, R1 is equal to 1.5 Fermi. 1.5 Fermi. We know that R is directly proportional to A power of 1 by 3. So R1 by R2 is equal to A1 by A2 whole power of 1 by 3. A1 by A2 whole power of 1 by 3. So R1 value 1.5 by R2 is equal to A1 value anta 125 by 64 whole power of 1 by 3. Whole power of 1 by 3. So 1.5 by R2 is equal to, the name రాయొచ్చు 5 cubed రాయొచ్చు, ఇది 4 cubed. So 5 by 4 whole cubed whole power of 1 by 3. 3 cancel అయితే, so 1.5 divided by 1.5 by 4, 1.5 by R2 is equal to 5 by 4. R2 is equal to ఎంత వస్తుంది? R2 is equal to 4 by 5 into 1.5. అంటే 6 by 5. 6 by 5 value, R2 is equal to 6 by 5 value 1.2 Fermi. 1.2 Fermi. Okay. Next 118. Problem number 118. Problem number 118. The electrical conductivity of semiconductor increasing when electromagnetic reaction of the wavelength shorter than 2480 nanometer in incident on it. The band gap for semiconductor is, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? బ్యాండ్ గ్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా అంటే ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఈవీలో చెప్పాలా బ్యాండ్ గ్యాప్ కూడా. ఆప్షన్ 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, సెకండ్ ఆప్షన్ 1.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, థర్డ్ ఆప్షన్ 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 0.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే,
So problem number 118, band gap, energy gap or band gap అంటాం దీనే ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆర్ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఈజీ అని చెప్పొచ్చు. ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda. So easy is equal to h అంటే ఏంటి? Planck's constant. What is value Planck's constant? 6.63 into 10 to the power of minus 34 into c, speed of light, its value 3 into 10 to the power of 8. ఈ వాల్యూస్ తెలిసి ఉండాలి మనకి. బై లాంబ్డా వాల్యూ ఇచ్చినాడు ఎంత? 2480 నానోమీటర్ 10 power of minus 9. అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వాల్యూ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 into 10 to the power of minus 19. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 19.89 డివైడెడ్ బై దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 3968 into 10 to the power 10 square into 10 square. Easy is equal to 0.005 into 10 square. 0.005 into 10 square ఏం రాయొచ్చు? ఈజీ is equal to 0.5 electron volt కదా. సో ఈజీ is equal to 0.5 electron volt. Okay. Yes, option 4 is correct. Write down 118. Next problem 119. So the combination of gates shown below field is, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గేట్ ఇది యాక్చువల్ గా నాండ్ గేట్. నాండ్ గేట్ అంటే 2 ఇన్పుట్స్ 1 అవుట్పుట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్స్ కంబైన్ చేసి ఒకే అవుట్పుట్ గా చేసినారు కాబట్టి ఇది నాట్ గేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు అంటే నాండ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు నాట్. సో దీని యొక్క గేట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాబ్లం నెంబర్ 119 ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. 119 ఇది డి షేప్ లో ఉంటుంది. ఇట్లా 2 ఇన్పుట్స్ ఉండి 1 అవుట్పుట్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే నాండ్ గేట్ అంటారు. నాండ్ గేట్ దీని యొక్క అవుట్పుట్ టూ ఇన్పుట్స్, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక ఇన్పుట్ గా తయారు చేసినారు. ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేసి ఒక ఇన్పుట్ అయింది. ఓకే, దీనికి వచ్చినటువంటి రిజల్టెంట్ సో ఇది సర్క్యూట్ లో ఇచ్చినారు. దిస్ ఈజ్ ఏ బార్ అన్నారు, దిస్ ఈజ్ బి బార్. అంటే ఏ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏ బార్ అనేది ఏ కాంప్లిమెంట్, బి అనేది ఇన్పుట్ అయితే బి కాంప్లిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, వాట్ ఈజ్ అంటున్నాడు. అంతేనా? ఏ అండ్ బి అనేవి 2 ఇన్పుట్స్ అయినప్పుడు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇది నాండ్ గేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు నాట్ గేట్. నాండ్ అనేది నాట్ గా కన్వర్ట్ అయింది. ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్, బి ఇన్పుట్, బి ఈజ్ ఇన్పుట్, బి కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ అవుట్పుట్, బి కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ అవుట్పుట్. సో దీస్ టు ఏ కాంప్లిమెంట్ అండ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ ఏం గేట్ ఇది? ఏ కాంప్లిమెంట్ అండ్ బి కాంప్లిమెంట్. నాండ్ గేట్ కాబట్టి హోల్ కాంప్లిమెంట్ అంటున్నాడు. అకార్డింగ్ టు డి మోర్గాన్ ప్రిన్సిపల్, డి మోర్గాన్స్ లా ఫార్ములా ప్రకారము ఏ బార్
AB complement is equal to A complement plus B complement. De Morgan's principle. AB complement is equal to A complement plus B complement. So X is equal to A complement dot product lo undi kabatti A complement plus B whole complement. X is equal to A complement plus A complement ante A aitadi plus idi B. So X is B ante B complement kaadu B ne B A plus B. So A plus B వచ్చేది ఏం గేట్ అది ఆర్ గేట్. OR gate. OR gate. Option 1 is correct. Okay. Next, last one. Problem number 120. A TV transmitting antenna 128 meter tall. The receiving antenna is ground level. Ground level on the maximum distance between them for satisfactory communication line in sight mode is RE is equal to earth radius is equal to 6.4 into 10 to the power of 6 meter. Yes. Problem number 120. Height of transmitting antenna HT is given 128 meters. Height of receiving antenna HR receiving antenna ekkundi ground lo undi kabatti 0 height ledadi. Okay, radius of the earth isnadu. Radius of the earth 6.4 into 10 to the power of 6 meters. So now find out the distance. Distance D is equal to what is formula? Root of 2R HT plus root of 2R HR. D is equal to, this term is 0. So only 2R HT matrame untundi, HT. So D is equal to, substitute the values 2 into R 6.4 into 10 to the power of 6 into HT 128. So D is equal to enta idi? Square root of 1638.4 into దీనికి రూట్ చేస్తే 10 cubed. So D is equal to దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 40.4 into 10 cubed kilometers. Sorry, ఇది meters. దీన్ని 40.4 kilometers. 40.4 kilometers. 40.4 kilometers వస్తుంది. ఆప్షన్ చూద్దాం. ఎస్, ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనము సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుందాం. సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుని చేస్తే అది వస్తుందో లేదో చూద్దాం. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది? సెకండ్ ఆప్షన్ 128/√10. D is equal to అనుకుందాం 128/√10. సో 128 అలాగే ఉంచి √10 వాల్యూ అంతా 3.16 కదా. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే 40.5 వస్తుంది. సో D is equal to 40.5. సో ఇదే ఆన్సర్ కరెక్ట్. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ 128/√10 kilometers. Kilometers. Ohms and rashna nahi kilometers. Okay. So this is answer D. So అన్ని బిట్లు కంప్లీట్ అయినాయి. ఒక్కసారి అన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మరి ఫస్ట్ నోట్ అన్ని చూపిస్తాను చూడండి. ఒక్క క్వశ్చన్ ఏం రాలేదు. సో 110 పోయినప్పుడు కొద్ది కరెంట్ పోయింది. ఒక్క ప్రాబ్లం ఒక్కటి రాలేదు, మిగతావన్నీ వస్తాయి. 1111 అండ్ 1112 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో ఎవరైనా స్లోగా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే. నెక్స్ట్ పేజ్ 113 and 114. నెక్స్ట్ పేజ్ 115. ప్రాబ్లం నెంబర్ 115. నెక్స్ట్ పేజ్
116. Problem number 116. Problem number 117 and 118. Last page. Problem number 119 and 120. Okay, total complete question paper explain చేశాం. ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా వదలలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 4 కంపల్సరీ రాయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గ్రాండ్ టెస్ట్ 4. So time is over. I will take next class next day. Thank you everyone.